chapter 32. Tadi bra isor la kotha to janai dibo. Exodus chapter 32. Mon ek bar sop itu take chapter do nasabo libi part kurina itu saigina jabo. Mo puri dibo. Exodus chapter 32 verse 1 to puri dibo. When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us gods who will go before us. As for this fellow, Moses, who brought us out of Egypt, we do not know what has happened to him." Yade verse 1 bra, one problem bishi dikhi jai. Israel manukan, yade Moses to ishikule to tahalo dinai. Moses to itu man Exodus chapter 24 verse 12 di sa ishikule to. Exodus chapter 24 verse 12 de tadi verse sagina jai ishikule to. Exodus chapter 24 verse 12 de. Then the Lord said to Moses, "Come up to me on the mountain and stay here, and I will give you the tablets of stone with the law and commandments I have written for the instruction." Moses to ishikule Mount Sinai de isolo de bra itu itu commandments to lobole tai Mount Sinai de ja niga dikhi jai. Mon verse 18 de sa ishikule, then Moses entered the cloud as he went up on the mountain, and he stayed on the mountain 40 days and 40 nights in yakushe. Tade Moses to ishikule ta isola presence day ta 40 days or 40 nights ta mountain di jai ja mohan dikhi jai. Our mountain la nichi de itu manukan our leaders kan bi thakya itu kan bi dikhi jai. Enia gori ina isor bra Moses ke nia mountain de mati lo adam de itu manukan do huishigule do 40 days or 40 nights enia la homoi time de ta restless hui ja mohan dikhi jai. When the people saw that Moses was so long in coming down, that means Moses la absence de ta restless hui ja do mohan itu kalimala reverend bra viphava kwanch na manuhan restless hole do true worshiping to hinder hui jai inia bushi mohan itu manuhan ki bi sa do takan restlessness la atma ta talo de ahija mohan dikhi jai takan restless hoi gina itu bishi de tai kan doubt ti jai jai tai kan itu Moses to kut jai jai she tala mun de itu bhavna ahi jai tala mun de doubt inia ahi jai doubt pi mohan sa ishukule do doubt ishukule mohan la faith hinder grave. And without faith, we cannot worship God. It was it. Dungani tai kan ulibi mohan itu kan problem kan dikhi jado. Tai kan first of all restless hui jai she. Itu bishe ta doubt. Moses to kudi jai jai she. Kudi harai jai she. Inika nahi jaboni ki inika bi bhavna kuri she. Aro ta kan kwado ishikule de Aaron ki kwado. "Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses or this man Moses, tai kan Moses ki bi mala leader, mala leader." Mala magi hika manu magi teach kura manu iniga na hoigina tai kan Moses ki bi matia this fellow Moses or this man Moses tan Moses la authority bi itu reject kuri jado itu manu do itu manu Moses to kuti jai jai she mohan na jane iniga tai kan kui jado tai logodi ki hui we don't know what has happened to him tai logodi ki hui jai she mohan na jane iniga tai kan itu iniga kui jado. That means tadi bra mohan itu tai Moses bra dia laga authority aro itu isor ba dia laga authority aro isor ba dia la leadership bi takan reject kuri isor bra Egypt bra tai khange Moses through the leadership of Moses and Aaron luigina anishe lugan sop takan isor bra through Moses tai kan laga life the miracles kam kuriya kam tai khange lead kurigina aiha kan itu kan sop takan dikhi ase holibi tai kan isor ba appoint gra la leadership to tout kuri jado isor la appoint gra la authority to itu reject rubule takan shuru hui jado mohan dikhe. And in rejecting Moses leadership or authority isor la leadership isor la authority bi reject kuri ja mohan itu manuhan dikhi jai enia kurigina tai kan kotha bi hasty hui jado mohan ki itu isor banai dibi takan Aaron ki kushi aro itu manu do huishi gule ki huishi mohan na jane huishi itu hani mohan ki isor banai dibi make us gods enia kushi before us. That means tangala ko thakam rabi rebellious nature kan di jai jadu. That means mohan yati bra worship to hinder grado bishi itu kan dikhi jai. First of all restless hui ja. Second hui shukule doubting jai ja. Isor laga authority isor la leadership kan reject hui ja mohan dikhi jai. Kotha brabi mohan kita bud hushiyar kurbala mohan worship tibi aina kotha bi kushi kule. Itu kan brabi mohan la rebellion nature mohan la life te itu pap kan expose kuri ja itu kan bi thake. Itu manunga nolibi tangala life te itu restless thakya itu doubting thakya isor la kotha kan leadership kan reject kura bra ta bi itu ta kan muk bra itu kotha kan ulai jise mohan gi isor banai dibi itu manu Moses to ishukuli ki hoise mohan na janyo she itu ane mohan nimite isor banai dibi inia itu Moses bra sorry itu manu ham bra Aaron ke Moses la absence te ta han ki inia kui ja mohan dikhi mohan itu kan sai shukuli do
Idukan bra idukan tai khan laga doubt te takan la restlessness te takan isola kotha aro isola authority reject kura de aro tai khan laga kotha khan de takan la intentions takan la motives khan do itakan expose hui jai yade ki ase kole do takan isor ke reverence na thake jo isola fear isola awe na thaki ja do mon reverence kole do bishi deep honor deep respect itu ke kui jai o kushukule AWE do itu kushukule do godly fear mon isor do itu bui lagi bo lage hoy negative fear no itu holibi isor ke bui lagi bole lage mohan itu Hebrews chapter 12 verse 28 tipi jaina sai shukule Hebrews chapter 12 verse 28 tipi jaina sai shukule Hebrews chapter 12 verse 28 to 29 itu sai shukule therefore since we are receiving a kingdom that cannot be shaken let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe for our God is a consuming fire in your worship yade kwado huishi kule do isor ke mohan worship with reverence and with awe mohan worship kule kile isor the consuming fire ase in your worship mohan holibi kitaba do mala kitchen khan di jui khan do Palbra olaile mohan khushi pai jui damor olaile mohan khushi pai mohan winter de hoishi kule to jui la osore mohan bhui bole bishi khushi pai jui brabe mohan bhat kham bi banai jai pani kham bi gorom kuri jai cook kham bi kure mongso kham bi chola inika thaki jai holibi mohan jui do sundur asu kuina jui do idu tai idu gorom asu kuina mohan kumbi jai gina jui la bitor de napuhe mohan kumbi jai gina jui la bitor de mohala hat khan do inika gushai de nolibi tadi mohala body do gushai de nolibi bhui jai inika noy itu fire do huishi kule to tala uses tala power bi bishi ase holibi moi khan itu lo de we should not play with fire and itu phal ekta itu metaphor ekta itu example dia to isor do huishi kule do consuming fire ase man isor lo de dhamali nokuru lage that means when we come into the presence of God we should have godly fear isor ge bui lagi gina ahibo lage man godly fear godly reverence to thaki gina ahibo lage inika man Hebrews chapter 12 verses 28 to 29 dibi mohan dikhe mohan kitaba do hishugule manubishi mohan holibi isor ge worship kurubule ahe holibi mohala moon khan mohala lives kan tik na thakya isor ge bui na lagi gina manubishi ahi thakya inga bi thakide just because you go to church every day doesn't make you a true worshipper itu ase mohan otai din church ti ja nimide otai din service attend kura nimide mohan true worshipper hui jaishi inga bi na hoy mohan Christian hoa nimide mohan true worshipper inga hui jaishi bi na hoy mohan careful hobo lage moi khan laga life te kiba tik na thaki shugule do mala life te pap thaki shugule mala attitude kan tik na thaki shugule ma yede agina buina bi mala mun kan sapa na thaki shugule manuge map diule na parya manuge sabule mun na thakya manuge morom grobule na parya iniga kan bi thaki shugule itu pra mala life te true worshiping do itu kan bi true worship itu do hinder kuri jai iniga kurina today mohan yade aigina thakya bi mohala life kan tik nai mohan isola jaga de ai ase isola kotha huni ase mohan worship kan dibi participate kura ase holibi mohala life de jaina mohan biya saman kan khai thaki shugule biya saman kan sai thaki shugule biya kam kan kuri thaki shugule do we have to be very careful ede isola kotha de kwanchna is sort of consuming fire ase enia kushide mohan godly fear godly reverence to thakibo lage manu bishi isola khorde ahan dibi ahe attendance nimide ahe bi kwa nimide ahe holibi jaishi bole do nijola private life ti do secret life double life kan bi thaki jai iso ki bui na kuria laga attitude iso ki bui na kuria la kam kan iso ki bui na laga kya laga character kan lifestyle kan bishi practice kuri ja mohan itu kan bi dikhi jai itu ani moi kan aji eda igina thaki ambi mohan yade isola kotha de aigina isola khorde aigina thaki damde moi kan holibi mohala life kan tik na jagi na thaki shi bole do you and I are false worshipper mohala bhapna ka mohala moon ka mohala life ka mohala character mohala kam kan tik na thaki shugule isolo de kotha lo de miligina na thaki shugule do mohan bi hushiyar kurbo lage age de kwanisna Christian ha nimide mohan true worshipper huishi eniga bi noy mohan Christian hole bi mohan sob yade de aigina thage manu mohan sob Christian ase hole bi moi kan tik na thaki shugule do mohala bhapna kan mohala life kan tik na mohala kam kan isola kotha lo de namilia enia thaki shugule do mohan hole bi aji false worshipper eniga hobode mohan yade itu dikhanishna itu verse 1 dibi verse 1 ekta verse prahi a series of problems Israel manukan tala moon khan tala kotha khan tala kam khan itu kan bishi nika problem isor ki ta bui nai hujeshi isor nimide reverence nai huja eniga mohan dikhi jai amma verse 2 the verses 2 to 4 this aishukule do Aaron answered them take off the gold earrings and that your wives your sons and your daughters are wearing and bring them to me so all the people took off their earrings and brought them to
Aaron. He took what they handed him and made it into an idol cast in the shape of a calf, fashioning it with a tool. Then they said, "These are your gods, Israel, who brought you out of Egypt." Ininga question. To Aaron bi hoise gole to mohan yade poor leadership mohan dikhi jai. Ta holibi Aaron holibi instead of manuke itu Israel manuhangi correct nakurigina, ta hangi nehekaigina, ta hangi hosabra confront nakurigina, ta manuhangi please kurubule. Nolibi manuham bratai control kuri dibule, ini control kurubule iniga hui jeshe tai. Inugani tai holibi hosala kotado nokwe itu iniga nokurubula ge. Ta hangi already 10 commandments to be Exodus chapter 20 dibi digina ase. Holibi itu hambi koigina itu hambi hekabo lage. Isola law khan isola kotakan hekabo lage. Holibi Aaron holibi poor leadership ekta mohan dikhi jai. Ta holibi isola itu Israel manuhangi correction kurubule napara, confront kurubule napari ja iniga hambi dikhi jai. Kita wado leaders kan holibi isor ge noi gina manu ki please kurule tai iniga mohan itu tala action khan sai shukule manu ki please kurule laga iniga te hoi jeshe manu bata ki control kura laga under de jai ja tai bra manu ki control kura noi gina manu bra hi ta ki control kuru dia laga iniga hoi jeshe. That means tai bi itu manu khan ki pacify kurule itu manu khan ki hala kuru na dibule itu manu khan ki please kurule tai bi poor leadership iniga dikhi jeshe. Tala poor leadership ra mohan itu kan agi jai gina sai shukule to jai gina tai itu calf to bi banai loi tadi bra ta false worshiping tadi jai ja mohan dikhi jai. Mohan verses 2 to 4 bi sai shukule to Aaron holibi tai isor bata ki authority dia isor bata ki leadership dia itu impartition dia to itu tai misuse wa mohan dikhi jai. Mohan itu sai shukule to Moses holibi tai hoishukule tai brahi manuhangi hekabole lagia laga iniga ase tai brahi manuhangi correct kurubole lagia laga iniga thaki ase holibi tai hi komzor la hui jeshe. Poor leadership, weak leadership rabi kitaba do girja de community de false worshiping kampi anija mohan itu dikhi jai. Aro mohan itu role of subordinate itu kampi dikhi jai. Mohan for example mohan itu alop age din de hoise kole mohan la reverend la korde mohan meeting thaki so la kam bra mohan aro tade tai ekta kwa do hoise kole to tai laga authority de mohan subordinate mohan isola kam bra evangelist kan assistant pastor kan kam bra se tai manula na ko holibi moi nijo la example holibi moi mala reverend la vision mala reverend la ministry do moi support na kure kole no holibi ta la vision na hisab ra na jai mola kam do na kure kole tai laga calling laga tai laga burden la hisab ra moi faithful na hoi sincere na hoi shikule do moi brabi yate khara kuri na bi manu ki mislead kuri ja inika bi hui jabo moi brabi itu false worshiping no lebi atmosphere of false worship itu kan bi ani ja itu kan bi hui jabo moi reverend bra heka laga no gina moi nijo khushi tai la vision dial bra no gina moi nijo khushi manu ki congregation ke itu kan bi mislead kuri shigule do that day Aaron nishna betu kitaba do subordinate bra tai do Moses la under de ase subordinate ase kitaba do tai mohan inwan sai shigule do itu worshiping te olibi subordinate kan bra takala kam kan tik na kura bra itu congregation te olibi girja de itu kan bi false worshiping kan itu kan bi dikhi jai same itu mohan Aaron na case te dikhian china tai olibi yade ai kina tai itu manuhan ki pacify kurubule manuhan itu kan restless wa itu kan ki aram kuri dibule itu kan ki aro itu kusa uthibule na dibule tai khan ki please kurubule tai itu jai kina itu kan banai ja mohan dikhi jai mohan tai Moses Aaron laga kam to ishikule do tai itu calf to banai shikule intentional thagiste tai ekubi babenai tai kwado aigina apni laga offerings kan to anibi itu apni ala gold earrings kan to anibi enia kurigina moi itu bra banai dibo enia kushi ar tai banado tai bishi intentional tala action do tai itu kan loigina tai jagina itu tai laga itu tool bra tai engrave kurigina itu golden calf to banai she that means tala actions can be intentional tai bi kipak the purpose tangina tala nijo la hat bra itu golden calf to bana mohan dikhe ar manukan kwado these are your gods nijo proclaim grado itu apni ana isor do ase the one who brought you out of Egypt ta nijo enika proclaim kurija mohan dikhe mohan verse 40 sai shugule do manuan bishi itu debate thake kile calf banai she itu word to sai shugule 3-year-old animal itu ki kuijam that means young animal aro itu calf to issue gule do tai khan itu Egyptian khan laga bra influence bi thakibo pare Egyptian khan to issue gule goddess Hathor itu god of celebration joy aro peace inika ta khan itu ekta inika worship kure aro Egyptian god ekta to calf to issue gule do apis inika bi thake aro piche de jaigna sai issue gule do calf to issue gule do itu Baal worship no lebi el itu khambra bi symbolize hoija itu ngambi dikhi ja itu ngadi calf to itu nagamis itu guru young guru inika ko itu to
मान दिखी जा दो ताइक इदु इजिप्शियन लगा इदु इजिप्ट लगा इदु रिलीजन ला इन्फ्लुएंस इदु एरन और इजराइल मानुहान ओपोरिबे आहिगिना ताइकान इदु प्रोबेबली इदु इन्फ्लुएंस पर लोगिना इदु गोल्डन काफ तो बनाई लुशे मान दिखी जाए मान इदु ताइकान होलिबे मानुखान रेस्टलेस हुआदम दे मानुखान इदु इताला इसोरो मोसेस तो कुछ जाय जैसे ना जने मान निमिदे इसोर बनाबी इनिया हुआदम दे ताइकान security and comfort in the wrong God iniga tahan idu golden calf te tagan idu golden calf to banai gina idu isor bra mangi Egypt bra olai dia do tahan security tahan comfort to itu logo de bra tahan luilwa man dikhi jai idu one false security false comfort kam bra bi kitaba to mala life de Christian la life de bi man false worship iniga de bi jai ja idu kam bi dikhe mohan jai gina Luke chapter 4 verse 8 te sai shugule Jesus Christ bra kwa do idu tai ke tempt kuradam de Luke chapter 4 verse 8 tibi mohan sai shugule do Luke chapter 4 verse 8 tibi kwa do Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve him only in Yakushi. Worship the Lord your God and serve him only in Yakushi. Arman itukandu hishugulu Deuteronomy chapter 6 verse 13 tibi dikhi jai. Matthew chapter 4 verse 10 tibi dikhi. Eniya gurigina mohan itu isor ke worship ikla kurubulela. Itu commandments kandu clear isor la kotha de digina thaki ase. Mohan Exodus chapter 20 verses 3, 4 or 11 te sai shugulu do. Deuteronomy chapter 5 verses 7, 8 idu kan tibi 11 tibi sai shugulu do idu iso ke khali worship God alone. You shall have no other gods before me in yakushi soba commandment dia apni yang graven images kan bhi na banabo, idols kan bhi na banabo, apni yang creation ka moon stars ka nature kan bhi creation kan bhi apni yang worship na korbo isoba absolute first commandment dia do Israel manuhan ki idu kan thagi sholibe tai khan holibe idu Exodus chapter 32 de tai khan idu kan sab compromise hui jam idu kan isola tahan namanya huija mohan dikhi jai tai khan idu idol bi banai luise image bi banai luise aro tai khan idu isoro itu ase guna itu ki naam bi di dise that means tai khan isola naam bi misuse kura do kila mane itu calf to isor no hoy itu calf to Yahweh no hoy holibi tai khan Yahweh laga naam lugina itu calf ki di dia do tai khan isor laga naam bi misuse kura tadibra tai khan itu isola law khan ekta bra bhangai gina ja itu ha mohan Exodus chapter 32 de itu han dikhi jai aro itu huishi gole do Israel manuala itu history de sai shugule do ta kan la life de itu bishi tangor problem ekta thaki jaise mohan itu to syncretism kui jai syncretism means mohan accommodate kuri ja do mohan Christian hole bi alag dhorom khan bi alag itu religion khan bi mohan itu kan bi mohan accommodate kuri ja noile bi Yahwism God is just one of the gods inika kumba false prophets kan kumba false teachers kan itu kan bi practice kore itu kan bi preach kore Jesus is one of the way inika Jesus is one of the way to get to heaven only be mohan isola kotha de itu John chapter 14 verse 60 sado Jesus is the way the truth and the life in yakushi no one comes to the Father except through me in yakushi so that means is the way the truth and the life to isoya se be manukan itu kan de itu ajikali bi hodibi sai shul Christian bishi iniga compromise accommodate kuri ja iniga bi dikhi jai Yahwism holibi Yahweh God is just one of the gods nolibi Jesus Christ is just one of the gods Jesus is one of the ways to get to heaven nolibi moi khan laga itu mohan laga broader context de sai shule do mohan naga manuhan bi itu bi practice kuri ja mohan dikhe mohan Christian ase Jesus Christ ki believe kure holibi purana dhorom purana festivals ka mohan accommodate kuri ja noilebi itu kan mohan include kuri ja mohan la Christian faith te itu kan bi itu tatibra itu iso laga true worship kan bi hinder hui ja inika dikhi jai no mohan yate sai shule do mohan ekbar isolo de ai shule do hoy mando bishi tribals kan mando tribals kan bishi tribals kan sai shule bi khali Nagaland no holibi prithvi de sai shule bishi tribals kan holibi culture or religion do shule bishi closely associated ase kila mane culture or religion do olai jaise aro religion ba culture do olai ja idu dita iniga bi dikhi jai holibi mohan itu mohan reverend babu tai ni koi thaka nisna mohan isolo de ahi jeshi gule do the only culture that we should follow is the culture of the Bible isola kotha do hi mohan culture hobo lage man made culture man made traditions man made laws kan no hoy holibi isola kotha moi khan laws kan bana mohan follow kura khan mohan kotha kan itu kan sa khan do ishule isola kotha lo de milena nai na mohan accommodate kure na mohan itu kan compromise kuri ja itu kan bi mohan phal bra mohan itu kan sab lage mohan holibi
itu corp itu society de holibi inia bi tike mala ni jola personal life de holibi mohan kita ba da hoishi bole to mala life de bi mohan bishi accommodate kuri ja inia bi dikhi jai mohan ni jor false security false comforts in the things that we mohan aji do mohan kumbi idol khan banai nolibi idol worshiping kure gods and goddesses kan worship kure inia do nai de mohan la bitori dom bisas ase inia do nai holibi mohala life te shikolo mohan jo man made gods mohala desires kambra mohala bhapna kambra mohan itu false security bisari ja kitawa to mohala dun taka bi hobi pare kitawa to power bi hobi pare kitawa to politics bi hobo pare kitawa to mohala mobile khan bi hobo bi pare kitawa to mudu kha khan dobai ko kha khan alag alag itu kambra mohan isor logode milishi kule to itukan to sapa sapi hoibo lage holibi Christian holibi mohan itukan accommodate kuri jado mohala desires kan accommodate kuri jado mohan Christian holibi mudu khai jado Christian holibi tobacco khai ja Christian holibi pornography sai ja mohan itukan itu Israel manu kan logode bra alag nohoi moi khambi itukan mohala itu false security kan itukan false gods kan idols kan mohala life de mohan bi accommodate kuri ja isola nam to bukhi ase holibi jaigina satan la kam khan satan la rasta kan bi mohala life de itia bi thaki ja nolibi itu kan bi kuri ja inia kuri gina moi khan isor logode mohala life bra isor ki true worship kura la pal Christian hwado isor ki true worship kura la pal mohan bishi manu accommodate inia bi hui jai mohan hushar kuruba lage agi de bi kwanchna mohala life de hushi bolibi thik na thaki shi bolido moi khan itu khan bra bi mohala life to isor ki worship kura la pal do isor ke butnam kuria nolibi mohala life the blessing noigina curse ahija itu hambi mohan dikhi jai mohan itu story do saigina aishuguli do verse 5 there when Aaron saw this he built an altar in front of the calf and announced tomorrow there will be a festival to the Lord Aaron do itu tai when he saw this inya kushi that means tai calf banado manuhan kushi pado tai dikhishe tai itu kushi tai manuhan kushi paigina dikhya bra tai do wishi bole do tai aro ekta step agi jejise itu calf to bana do ikla noy holibi itu altar banabo aro mohan sacrifice kurbo aro mohan itu festival bi hold kuri jabo itu Aaron holibi manuhan ki please kurbole mon chabra tai holibi instead of stopping itu stop na kurina itu age ola age proceed ta pap te age ola age jai ja inika dikhe tai kwa do hishukule mohan altar banabo aro ichi mohan itu festival khan bi kurbo inika kushi aro mohan verse 60 sai shukule so the next day the people rose early tahan rukhibole na pare pujor de uthi jaise inika kurigina and sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings afterwards they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry inika kushi itu revelry la itu Hebrew meaning to sai shukule do sexual connotation thaki ase sexual meaning thaki ase that means itu kan festival khan kurigina drink khan kurigina khaigina merry making khan kurigina immoral khan bi tahan practice kura immoral practices khan bi practice kuri ja itu laga word to jolai gina thaki ase itu kan bi kuria itu kan dikhi jai mohan verse 60 sai shikule do the people next day the people rose early and sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings burnt offerings are fellowship offerings to shikule do isor ba dia laga very specific types of offerings kan mohan dikhi jai mohan Leviticus chapter 1 verse 9 de bi sai shikule Leviticus chapter 1 verse 9 de Leviticus chapter 1 verse 9 de mohan sai shikule do itu burnt offering to kya say it is a burnt offering a food offering an aroma pleasing to the Lord inia kushide verse 17 dibi sai shikule do last part it is a burnt offering a food offering an aroma pleasing to the Lord man verse itu 13 dibi sai shikule last part it is a burnt offering a food offering an aroma pleasing to the Lord inia kushi that means kya say mokhan itu fellowship offering dibi sai shikule do fellowship offering to tahan thanksgiving dibolin tiala time de nolibi vow kuria laga time de isor ke pledge kuria nolibi promise dia laga time de tahan itu fellowship offering kan bi kure fellowship offering to hoishibule tahan community ekilo de melagina itu fellowship kuria itu offerings kan kurbo enia kon ekilo khabo enia kurigina tai kan itu kan ekilo de as a community tai kan as a society tahan worship kura itu bi dikhi jai burnt offering to hoishibule do an aroma pleasing to the Lord inika dikhi jai holibi itu kan sob itu burnt offerings kan fellowship offerings kan bi tai kan itu kan bi
ekta side se butnam guri dia do isor ba dia laga isor ba specify kura laga burnt offerings or fellowship offerings kan na hoy holibi itu calf laga opore ta kan altar kan banai gina itu sacrifice kuri gina worship itu festival kan kuri gina itu kan itu burnt offerings kan isor ge dibole lagya laga offerings kan itu calf ke di ja mohan itu kan bi dikhi jai mohan itu burnt offerings kan hoise bole to itu burnt offerings kan mohan sai shibole kali mohan reverend babe kushol bi aji mohan text nimide bi itu lagyan nimide itu bi par puri dibo itu Genesis chapter 8 verses Genesis chapter 8 verses 20 to 22 this I should believe. Genesis chapter 8 verses 20 to 22 this I should believe. Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. The Lord smelled a pleasing aroma and said in his heart, "Never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. And never again will I destroy all living creatures as I have done. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease." In Yakushim. That means verse 20 says, Kitia Noah altar banay gina tay itu burnt offerings to dishe. Isoro itu offerings to tay itu an aroma pleasing to the Lord. Itu offerings to tay. Itu smell guri gina itu Noah laga offering to wish gula. Tay la samna de acceptable aro Noah isor la samna de favor pai ja mga dikhi jay. Itu ani tay itu verse 21 this ay gula. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart. Tay itu burnt offering laga sacrifice to lui gina. Tay jay gina itu kui jado moy itia do wish gula do. Kita bi ground the curse na kurubo. Manukan kimam biya thakilibi itu kan do moy itu kan curse na kurubo tahan itu isor ba itu kui jado. That means kiasi Noah bra itu altar banay na tay burnt offering dia nimide itu manu aro isola majude itu restoration ahija mohan itu kan bi dikhi burnt offering bra reconciliation ahija burnt offering ma ekta side to sexual atonement for sins itu kan bi mohan dikhi jai Leviticus kan dibe itu kan bi kurija itu kan dikhi jai Noah bra jai gina tay altar banay gina burnt offerings kura bra isola blessing do itu manulogode biya pai thakise manulogode gussa lagi thakise manuge khushi na pai kina thakise holibe itu offering bra itu reconciliation hoija aro itu restoration hoija manulaga itu oporde favor ahija through Noah itu kambi mohan itu kan dikhi jai holibe. That means itu burnt offerings kan or fellowship offerings kan to mohan sai shule they have very important significance bishi deep meaning thagia laga और बिशी important significance thagia laga offerings kan ase holibe Israel manukan do itu kan offerings kan bi loina kushi takan kurija mohan itu kan bi tai kan yade itu offerings kan loina jaigina itu biya kam itu gold itu calf kan ke itu jaigina itu kan sacrifice kura calf ke jaigina tai kan itu kan offering kan dija itu kan bi mohan dikhi jam mohan itu kan itu verse 70 sagina aisha bulido verse 70 bi sagina aisha bulido verse 70 puribo. Then the Lord said to Moses, Then the Lord said to Moses, "Go down, because your people whom you have brought out of Egypt have become corrupt." Taibi isordo rejection itu manuhangi tala of itu offerings kan tai kan itu kan kriya kan sagina isoba reject kura do dikhi jai kile mane tai yate do hishugule do Moses ke kwado your people inya kujishide my people my holy nation my treasured possession itu kan nogina your people apna manuhan jaigina sabido ki kura se iniga aro kwanchna agi do libi tai kan itu offerings kan itu burnt offerings kan fellowship offerings kan isorge worship kurubule isorge anigina dibole laga paldo jaigina itu golden calf ke digina tahan itu kan sacrifice kurina tai kan itu kan golden calf kan ke worship kurija mohan dikhya do isor khushi na pai mohan First Chronicles chapter 16 verse 29 de par jaigina sawo First Chronicles chapter 19 verses 26 de First Chronicles de First Chronicles de chapter 16 verse 29 de First Chronicles chapter 16 verse 29 de mohan sai shugule do First Chronicles chapter 16 verse 29 de mohan sai shugule do yede likhina thagya do ascribe to the Lord glory due his name bring an offering and come before him worship the Lord
in splendor of his holiness ininga kuishim mo isor ba yade ko apni gan isor la de ahadam de tai logo tai laga tai ge the glory isor logo de isor la presence de ahadam de apni an offering kan bi ahibi loigina anibi aru ta ge worship kuribi ininga kuishim alibi ma yade itu Israel khan la kitab sorry Exodus la chapter 32 the Israel khan la story de dikhanchna tai khan holibi tai khan itu tala earrings kan dia kan itu kan gold earrings kan ta ge itu kan treasures kan dia kan holibi sob tan Egypt ra oladam de bra isoba ta ki blessing dia laga itu kan ase holibi the very blessings that God blessed them with itu kan loigina he ta kan pap kam kan shuru kori ja hui jese tai kan ki position dia do ta kan ki gold dia do ta kan ki treasures dia do isoba ta kan ki Egypt ra oladam de ta kan ki blessing dia laga tai kan ki morom kriya laga inigala ashiba ta kan ki dishe holibi tai holibi itu Israel manu kan holibi tahana blessing kan do itu treasures kan do lugina itu golden calf to banagina the very blessing tai kan isoba tahan ki dia do lugina itu kan bra isola nam put nam gruija mohan dikhi jai mohan holibi kitaba do hushar group lage kitaba do isoba mohan ki blessing dia kan lugina mohan bra itu kan bi mohan misuse gruija inga bi hope bole thak inga bi hoi jai for example kuma manu bishi sundur thakibo tahana sundur she bole tahan itu tahana idol hoi ja vanity hoi ja mohan social media de bi manu kan itu kan sundur kan bishi expose korea man South Korea de holibi itu सबसे itu cosmetic surgery do सबसे bishi puisa taka do South Korea de phelai one of the biggest industries in prithvi de saishe kule do cosmetic surgery manu kan nijola looks kan enhance korble mon thakya itu kan bi thaki jai manu kan bishi holibi isor ba beauty dia kan doigina holibi blessor ba mangi blessing dia logina itu hani mala isor huija mala sundur hani mala isor huija mala sundur kan logina mohan putmas kam gura mala sundur kan logina man nudity kan bi itu kan bi promote kurija itu kan advertise kurija itu kan bi dikija for example aro man isoba mangi puisa taka dishi bole to mangi puisa taka la dun la blessing kan bi dishi bole itu kan loina man pap kurija the very blessing that God blesses us with itu kan brahi man loina pap kam kurija itu kan bra man itu kan loina galti kam kurija itu kan bi dikija man job holibi ininga hoija man job nibi de pratna kuri thakibo job paile to isoke pahurija ininga bi thakibo mala alaga problems kan holibi mangi isoba mangi bless kurishe mangi rasta kholai dishi bole to jaigena itu blessing kan to lobo aru isoki pahurija ininga bi dikija man itu Israel manu kan bi isor ba ta kan ki dhun taka kan sob dishi of itu shona kan gol kan sob dishi holibi itu kan loigina tai kan itu kan pap kap gurija mala life to holibi man isoba mangi blessing dia kan loigina man hushar na kurishi bole to mala life to isoba mangi bless kura kan loigina man ulta holibi pap kam guriji itu kan ki mala idols kan guri dishi bole to mohan itu kan mala life ra isor laga worship to hinder obstruct isor la worship to letra corrupt kura inga dikhi jai de man itu iklan holibi mala itu khali mala saman iklan hoy holibi man samani bi itu verse to Genesis Romans chapter 12 verse 1 tibi kwancha mala bodies can be as living sacrifice offer kuru lage Romans chapter 12 verses 1 or 2 tibi man sai shukule therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, blessing, and perfect will. Kali mala material mala itu material positions kan ikla no holibi mala nijola bodies kan holibi mala gaw mungso holibi mala living sacrifice holy and pleasing and acceptable to the Lord inia kushe itu ani mala holibi mala gaw mungso kan brabi mala itu gaw mungso brabi iso ke worship kuru lage man kitaba do worship kuru no man bichi manu holibi itu pap itu gaw mungso kan bi letra kuri jabo itu kan biya kam kan bi kuri jabo biya saman kan bi gaw mungso kan bi abuse kan bi kuri jai kumba kan do nijola suicide kan bi attempt grubo nijola life kan bi loi lobole nolibi kumba kan do nijoge katibo nijoge harm grubo inu kan bi jai mala body holibi isola image pra banado mohan dukan holibi isoge river gule our very bodies should worship God holibi man kite itu kam mungso do letra kuri de man kite itu kam mungso do jokom kuri de man kite itu kam so to mohan itu lugina pap kurija itu brabi worship itu worship itu hinder kurija nolibi mohan ka mungso brabi false worship inika di huija mohan itu kan dikija mohan itu continue itu text ai shugule to manu kan itu verse
8 says, they have been quick to turn away. Moses they have been quick to turn away from what I commanded them and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it and said, these are your gods, Israel, who brought you out of Egypt. Isor tai kushina pado. Yede tai man yede interesting. Ekta dikhado verse 8 isor ba kwado. Tai kondo phat phat tala mundo mulo diba turn hui jaise aro itu golden calf to banai gina. Tai khan itu khan laga itu golden calf la nichi de bow down aggressive. It means literally bow down. Ta khan pulai dam de worship worship bow down prostrate kriya itu khan thaki jai. Itu kani isor ba kwado tai khan hui shigule do jai gina itu golden calf la nichi de ta khan bow down gui jaise. Itu ta khan la itu golden calf la bow down gui gina tai khan itu prostrate kuna itu ki worship kura itu dikhi jaise. One jai gina Psalm 95 verse 60 bi sai shigule do. Psalm number 95 verse 60. Psalm 95 verse 60 sai shigule do. Itu do bishi sundur. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Iniya kushi. Aro itu do literally kwase. Isola samna de moan bow down group lage. Isola samna de moan kneel down group lage. Moan bishi manu helibi ki moan manu isola sa moan pratna guradam de helibi. Itu isola samna de kneel down guina pratna guru. It means moan laga itu surrender, moan la submission, moy khan laga humility. Iso ke dekha. Itu symbolize kura iniga dikhi. Man itu Israel manukan to huishi kule to tahan itu calf to banado ikla no gina. Ita to itu laga samna de tahan bow down grija, kneel down grija. Aro iso itu khushi pana ide. Itu khushi pana itu ngani Moses ke kwado. Apna manukan ki sabi itu calf to banai she. Aro itu laga calf laga niche de tahan bow down grina thaki ase. Ini ya khushi. That means yedebra man sai shukul. Mala physical posture be bishi important worship de. Kali mala reverend babi kwanchina aha worship kura tamde restless kan aha ja kura itu kan babi worship kan be hinder kuri ja ini kan be dikhi ja mohan hoishukule kitaba do hoishukule manuan girja de aha tamde bilbi mohan alak dorom kan do sai shukule takan la places of worship ja tamde an takan do sappa gorigina kosso gorigina jutta kan be ma sappa ini takala itu bahar bra do itu kan tikta gorigina jai de holibi mohan kitaba do hoishuk mohan Christian manu kan hoishukule do girja de ahya tamde bi kumba man hoy bimar ase na hoile bi disabled ase no libi itu bia atma ba disturb ase kule itu kando ala ase libi kumba kando ishi kule tik tak thagile bi girja de libi aigina theng khan othagina bui thage aidu turn gurubo manula theng do mala osori dikhi ja ini ham bi thagi ja ahibo inia kurina itu chewing gum khambi itu hambi itu man offensive ba chew kurija pratna guradum dibi tahan pratna guri thagile tahan la muk pra chewing gum khambi dikhi ja ini ham bi thagi ja mala physical posture bi in worshiping God bishi important ase mohan kumba kadu shule theng khambi khuligina bui jabo itu decency na thakia itu hambi thagi ja itu ani mala physical postures kan holibi mohan bishi itu hoshiyar group lage girja de aigina mohan khushi khushi itu hambi agi de kwa nisna mohan yede ahya do mohan ka mungso ba ahado mohan isso ke fear gina ahibo lage mohan kun holibi itu mohan la CM ke lok rule jaishi kule do kun holibi jaigina chewing gum khaigina ma letra gorigina tala khode theng othagina inya na buibo man so holibi ma la best behavior ininga bi thakibo de सबसे best kapur best presentation do man isola samna de ayam de hubo lage man kapur mala best clothes kan do man party de jadam de wedding kan de jadam de na hoy holibi girja jadam de lagaina ahibo lage na man idu khali mala poster kan ekla no holibi mala dressing kan holibi mala presentation kan holibi bishi important isola khorde ayam de man idu sorry 1 Timothy chapter 4 verse 8 1 Timothy chapter 4 verse 8 to 10 iniga sai shugule 1 Timothy chapter 2 verses 8 to 10 de sai shugule do puri dibo therefore I want the men everywhere to pray lifting up holy hands without anger or disputing I also want the women to dress modestly with decency and propriety adorning themselves not with elaborate hairstyles or gold or pearls of expensive clothes but with good deeds appropriate for women who profess to worship God iniga kushi idugani idu Paul babi kwado ishigule mala posture ro ishigule bishi important mala presentation ka mala dressing ka no lebi bishi important idu verse 9 de kwansha I want the women to dress modestly in yakushi that means idu modestly the man word to sai ishigule to look good as the man nijoge phal dikhibole phal present group le mala clothes kambra holibi mala kapur kambra bi idu word to jola se Paul kwado itu posta lagaina ahibi idu kwano hai modesty doesn't mean
ekdam purana kapur. Modesty doesn't mean ekdam letara kapur. Modesty doesn't mean ekdam itu sapa na thakya la kapur khan lagai na ahibi ko anu. Paul itu word to sai shugule mo atala mini sai shugule. Itu phal dikhibo lage. Holibi mohan phal dikhya di holibi mohan itu mohan laga itu presentation khan holibi sapa kapur khan tiktak kapur khan sapa gori na girja dibi ahibo lage. Itu ba kushi. Holibi yate Paul ba bi emphasize kore. Itu kan bi important ase. Holibi manu khan holibi mota khan holibi tai khala hat kan bi uthabi mohan itu isor ke praise kram di mohala hat kan bi uthai jai holibi hat kan uthai na bi itu anger holibi disputing khan moon khan di itu kan bi na thaki jabi maiki khan holibi kapur khan bi tik tak lagabi holibi itu good deeds isor ke jania laga itu gul tahana life pra worship kra itu kan bi thaki jabi inya kushi that means Paul ba kwa do hishugule do tai kwa do hishugule do pahade nishna pitore bi sapa hobo lage pitore sapa nishna pahade bi sapa hobo lage mala posture khan mala itu physical appearances khan mala presentation khan when we come to the house of God when we come to worship God it is bishi important itu nishna kidawa da mano amang ki sagina bi itu worship pan bi mano la life the hinder khan kurija itu kan bi dikhe mama verse 9 this I have seen these people the Lord said to Moses and they are stiff-necked people now leave me alone so that my anger may burn against them that I may destroy them then I will make you into a great nation in your vision isola gussa do anger do ahija do moi ikmola gussa bra tai kan ki destroy kuri dibo holibi Moses apni ke great nation banai dibo in your vision holibi Moses to mohan dikhe taila heart of Moses to man sundur but Moses sought the favor of the Lord his God in your vision tai pat isoba in your kwadam de tai intercession do tai shuru hu jesem tai patapat chaigna tai isola favor do sikra idu manukhan nimide tai kuija Lord he said why should your anger burn against your people tai remind kurishide apni la manu ase tuhan ininga whom you brought out of Egypt with great power and a mighty hand why should the Egyptians say it was with evil intent that he brought them out to kill them in the mountains and to wipe them off from the face of the earth turn from your fierce anger relent and do not bring disaster on your people remember your servants Abraham Isaac and Israel to whom you swear by yourself I will make your descendants as numerous as the stars in the sky and I will give you descendants all this land I promised them and it will be their inheritance forever. Then the Lord relented and did not bring on his people the disaster that he had threatened. Yade mohan bishi interesting conversation dikhi jai, interaction dikhi jai. Isor ar Moses la bitore. Itu Moses itu isor bra moi manuhangi destroy kori dibo moi la gussa moi la anger do tahala opore ase nia ko adum Moses so issue gule tai pat isor laga intercede kori jai isor la favor do tai seek kori jai and he started claiming the faithfulness and goodness of God. Remember apni bra itum apna manuhangi Egypt bra olai dishe apni Abraham Isaac or Jacob nalibi Israel itu lo tai khan ko covenant banado apni to faithful God ase itu kan babigina aji tahangi morom kori dibi inya kushide aro isor be olibi ma verse 13 verse 14 then the Lord relented and did not bring on his people the disaster that he had threatened. One iduan side na isoro tala moon change kore ininga nababi lagi. The immutability of God isoro kitabi change na kore. He is an unchanging eternal God ininga si. Hulibi mo yedi kibai ta dikhado isola ichha thagise Moses pra taila manu khan nimi de intercede kurble. Mo Numbers chapter 23 verse 19. Numbers chapter 23 verse 19. Numbers chapter 23 verse 19 God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? In Yakushdev. Arman, 1 Samuel chapter 15 verse 29 First Samuel chapter 15 verse 29 Ito the bishi sundu. He who is the glory of Israel does not lie or change his mind, for he is not a human being that he should change his mind. In Yakushe, isordo ishule tala decrease, tala commands, tala plans. Kando kita bi change na kuri. Holibi, man bishi bakto ishule. Isor change, man isor ki change kurule pare inika bhabi na kuri thake. Holibi ito the misconception ase. Man la life the alag situation problem kambra. Isor change hoy na hoy, but God changes us. Ito ase. Man kita ba ishule. Man diktar du patam de holibi. Isor change kure inikan hoy, but the intention of God isor la purpose to man ki change kurule ito thake de. Dungane isor laga ichha thake do yate Moses holibi.
tai la manu nimidi intercede kurubule laga icha iniga thakia mohan dikhi jai iniga kurigina tai itu Moses holibi isola goodness kan isola faithfulness kan isola moram kan claim kurigina tai itu intercede kura iniga kurina dikhi jai iniga kurigina tai itu iniga isola icha bra tai intercede kura bra isoro hishibule tai la gusaba tai relent wijeshe and he did not bring on the disaster that he had threatened iniga kushi tai nation sabke morai dibo destroy kuri dibo kushi holibi tai itu nakura huija iniga mohan dikhi jai no mohan agidibi kwanchna kitab mohan itu repentance to bishi important ase dan holibi mohan heart of repentance to bishi important ase mohan kali mohan remember kwanchna mohan worship kurubule kule do mohan otai dim pap khampi shikar kurubulage mohan safa obalage life of repentance to thakibulage itu yati kisa dibi dikhanchna hoi ete isor tala mun change use inga no hide holibi true Moses Israel manu hangi bi tangi bi repent kuru dibule tala mistake kan janiwo dibule tangi forgiveness seek kuru dibule isola icha do thakishide man isola kotha de dikishibule tala judgment kan do taidin condition no thake we man itu prophets kan dibi saishibule judgment la kotha kan do if you repent if you turn from your ways if you come back to me otaidin condition no thake that means isola judgment to final nyanwe apni hangi morai dibo apni hangi destroy kori dibo apni hangi bia দিব এনিগা লান হইদে লবি ঈশ্বর দো আপনি আ মন ঘৰাই কিনা মইকে বিচাৰি কিনা আইছি গুলে আপনি আ উইকেড ওয়েস কান ছাৰি কিনা আইছি গুলে আপনি আ মই লগতে টাৰ্ন কৰিনা আই জিছি গুলে তো মই আপনি আংকি লৈ লব আপনি আংকি ৰেষ্টৰ কৰি লব এনিগা এইটো ঈশ্বৰলা কথা দি ইটো মান দেখি যায় ইটো মানে ঈশ্বৰলা ইচ্ছা থাকে আৰু হিছি গুলে তো তাই মানু কে তো মানু হালা মন চেঞ্জ কৰি দিবলে মন তাইলা মন তো চেঞ্জ না কৰি দি হলিবি মানুলা মন চেঞ্জ কৰিব দিবলে মন মানু আংকে ফৰগিভনেস সিক কৰিব দিবলে মন মানু আংকে ৰিপেন্টেন্স তে যাবলে মন এনিগা আছে মহান ইটো তো বেছি সুন্দৰ কথা আছে মহান কিতিয়া ঈশ্বৰলে আহে মহান ইটো পাপ স্বীকাৰ কৰি না মহান লাইফ অফ ৰিপেন্টেন্স তে থাকিছে বুলি তো ইটো ব্ৰা মালা ঈশ্বৰলা worship তো ইটো magnify ইটো increase কৰা এনিগা দেখি যায় দে exalt kuri ja inga dikhe man hole be man nijor sob jane nijo man la life tik tak ase inia bhabna kuri na inia aishi kuli be tade ba worship kan hinder kuri jai hole man isola samna de aishi kuli man na punchya manu ase isor man cultivation itugani man otai dim pap shigar kuri kali be kwan sa pap shigar kuri thagya brabi ar man itugan nokuri jabo iniga decision no brabi isor la worship to itu exalt kuri magnify kuri ja man dikhe na kuri na man Moses hole be tai isor la icha bra tai intercede kuri bra itu isor bra hole be isor la icha tagise Moses tai laga itu manu laga behalf ra intercede kurubule isor la icha tagise de inia kurina isor la icha bra tai intercede kuria kina itu Israel opore itu tragedy to nahya disaster to nahya mohan dikhi jai mom verse 17 to 19 de saina jesu gule when Joshua verse 15 de Moses turned and went down the mountain with the 2 tablets of the covenant law in his hands. They were inscribed on both sides, front and back. The tablets were the work of God. The writing was the writing of God engraved on the tablets. That they are all. Itu emphasize korjado isola covenant, isola kotha, isola authority do emphasize korjado. Moses uishukle tai isola kotha. Itu tablets to loigina thagado isor ba likhya laga, isor ba hat pra likhya laga. That means isor uishukle Israel life de mam bitai personally involved thagise tai khana God itu man itu biblical history de saishe bole the only nation itu isor ba directly rule kora do man theocracy ko do rule by God directly man itu prithvi de bi alag alag system khan bi dikhi jai democracy kuishi bole do for the people of the people by the people itu khan bi dikhi jai man monarchy hole do king khan ba rule kuri jai itu khan bi dikhi jai man itu communism khan bi dikhi jai itu alag alag dikhi jai man itu Israel a nation de kuishi bole do theocracy ruled by God directly in ala nation ekta thakise itu mane tai khan hole bi isor ba hangi man tala life te man personally involved kurina thakya lo khambe isor ba tala hat pra likhi hina dia enigala isor thakise Israel manu khan nimide holbe itu khambe ta khan reject kuri ja ta khan itu khan defy kuri ja mohan dikhe mo verses 17 to 19 this I shugule do when Joshua heard the noise of the people shouting he said to Moses there is the sound of war in the camp itu awas to man loud tahala merry making do tahala party khan do tahala awas khan do man loud thakise Joshua or Moses khambi itu khambi tade hunija enika man halagura enika hunija tar ta khan do bhabise war hoise war ho nimide man enika itu hangama man jorba manunga halagura enika thakias niki inia kuisi holibi isor the Moses pa kwa do it is not the sound of victory it is not the sound of defeat that means war na hoy it is the sound of singing that I hear
When Moses approached the camp and saw the calf and the dancing, his anger burned and he threw the tablets out of his hands, breaking them into pieces at the foot of the mountain. Maitu Israel manuhan hushikuledo. Itu tahan party kuri thagina, tahan festival kuri thagina, tahan singing khan, tahan dancing khan bi itu khan kurija mohan dikhiye. Mohan itu 2 Chronicles chapter 29 verse 28. 2 Chronicles chapter 29 verse 28. 2 Chronicles chapter 29 verse 28 this aishukuledo. The whole assembly bowed down in worship while the musicians played and the trumpets sounded. All this continued until the sacrifice of the burnt offering was completed in Yabushi. Psalm number 100 verse 2 dibi saishukuledo. Psalm number 100 verse 2 dibi saishukuledo. Worship the Lord with gladness, come before him with joyful songs in Yabushi. That means one itu passages kan de saishukuledo. Mala musical instruments kambrabi, mohan itu kana kambrabi, iso ke worship guru lagi inikan kan mohan dikijam. Itu Israel manukan hulibi, tangan la dancing kan, tangan la gana kan, tai kan singing or tangan la dancing kan, tangan la praise and worship kan do, tai kan do itu calf ke erect kurigina, tai kan la itu false worshiping de jaija, tai kan la dancing aro itu gana gura kan bi, itu kan berarti false worship de tahan jaija inikan dikhe, mohan hulibi. Itu kan ulibi mohan mala Christian worship de mohan praise and worship kan bishi thake. Itu kan berarti ekta bhal example. Mohan isola nam luina dance kuriya se, isola nam luina gana kuriya se. It doesn't mean that God is going to accept that worship. Mohan kita wala worship kore to manu bishi Christian worship leaders kan bi tangala life kan tik na thagi na manu ke praise and worship kan bi lead kuri jam. Itu kan ulibi false worshiping itu kan bi thagi jam. Manukan lyrics kan bi tik na jani na itu kan gana kan bi kuri jam. Just because a song has God doesn't mean that it is a song about God. Ini kan bi thagi jam. Kumba kana kan do man hoshia no manu kuriya se itu manu gaya se kuina mohan Christian song ase nam sambra Christian song ase holibi kumba do mohan palbra mohan janibo lage. Kumba da bishukle tala theology no lebit itu girja kan laga teaching kan ta kan laga itu doctrines kan do ulta thagi de inia gurigina itu false itu praise and worship kan bra itu kan false itu kan gana kan bi false theology kan bi advertise gurigina itu instead of praise and worship isola atma ra agina kam no gurigina bia atma ra agina kam gurija itu kan bi dikhija mohan itu manabishi Christian ajigali saishugole do yadude mandu na holibi western culture kan de saishugole manu abishi praise and worship kan do concert nishna entertainment nishna nolibi itu secular business nishna man jawo enia gona ticket kan bi sold out kurbo enia gona tatibra puisa kan bi kamabo manu bishi groups kan bi enia bi thake puisa laga enia jhamela kan bi itu praise and worship kan bi isola nam logina business nishna entertainment nishna concert nishna itu secular concert nishna enia kan no man hoshia group lage mala singing mala dancing kan di holibi isor ke man usala ga man worship group lage mohan gana grunge na mohan dance grunge na mohan itu isor logode itu mala musical instruments kan bra mohan praise grunge na mala moon kan holibi mala bab na kan holibi sapa ho lage mohan gana han gradam dibi mala itu gana han gradam dibi mohan hoshia na kurishi gole do mohan dancing kan dibi mohan hoshia na kurishi gole kitya ba do itu kan bra itu seductive eniga an itu seductive sounds kan kuria gana han kuria itu kan bra itu worship kan bi hinder ho jai itu and itu han do issue gole do mohan itu isola kotha bra hi dikhias de moi nijola ko bra no hoi holibi isola kotha de dancing or singing kan holibi isola samna de acceptable thagya or na thagya itu kan bi thagya se isor laga anukan itu Israel manukan tangala dancing or tangala singing do isor nimiti do bishikin tai itu tai nimiti do tai itu acceptable na thagya iniga mohan dikhi jai mohan the verse 20 this aishule and he took the calf the people had made and burned it in the fire then he ground it into powder scattered it on the water and made the Israelites drink it iniga kushi tai itu calf tu luigina tai burn guri dishe juide aro itu powder guri dishe aro itu luigina itu Israel manuan ki khabole dishe iniga kushi that means itu ki symbolize Christ gole do itu completely waste itu to khai dibo itu isor tangala isor itu tan itu golden calf to khai dishe aro waste pra jai jabo that means itu golden calf takam banai gina river gurina isola yawela jaga de banai gina tai khan itu worship guri thagya do itu to complete waste ase itu manula ga waste nishna hi olaija iniga manula waste nishna hi ekku kam na thakya laga apni ham laga hat bra bana itu
golden calf to itu symbolize kora itu ani Moses pra itu ke powder to bana itu golden calf to jolai gina powder banai na itu han khai na itu completely waste jabuli dia itu symbolize kora mohan dikhi jai mon verse 22 de sai shule mon 21 this I he said to Aaron, Moses by Aaron ke kushi, what did these people do to you that you led them into such great sin? Itu Moses by Aaron ke question kurija. Our Moses Aaron la answer, do not be angry, my Lord. Aaron answered, you know how prone these people are to evil. They said to me, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who brought us out of Egypt, we do not know what has happened to him. So I told them, well, whoever has any gold jewelry, take it off. Then they gave me the gold and I threw it into the fire and out came this calf in Yakushu. Moses will be Aaron ke question kura tamde Aaron do issue kule do tai bi ulta manungan gi blame kuri ja ta accountability na lo ja manungan gi blame kuri ja inga ja apni itu manungan apni jania sobla ta kan kini ga ase bishi utai dim pap kura manungan ase dukan do itu kan bra moi ge itu ininga banai dibi bishi itu kan ni moi itu lui gina tai bi tala actions kan justify kuri ja mohan dikhi ja mohan tai itu tai bishi leader komzor ekta wa Aaron do issue kule do bishi patai itu la kisa de do bishi kule do tai poor leadership ininga exercise kura dikhi ja mohan itu kan bi na itu kan bra bi mohan ekta example ekta dikhya do issue kule do leader kan weak thaki issue kule do kitaba do congregation kan ni power de ahi ja itu kan bi dikhi church kan do libe kitaba do isola kam gram manungan hoi mala girja de inyan hoi libe kumba girja kan do pastors kan libe isola kam gram manungan eku authority na thaki jai lay manukam bra congregation kam bra hi authority thaki jai ta kam bra appoint kuri ja itu kiba board kam bra hi itu sub rules and regulations kan guidelines kan banai ja itu kan bi thaki ja ininga dikhi mohan itu bra bi duita itu phal ekta itu example ekta dikhya do ma leadership to komzor hoise bole kitaba do manu kham brabi itu worship kham bi hinder kuri ja ininga dikhi man hoi ekta sai shugul mala girja de hoise bole man do mala reverend la vision do otai din disciples kan ge godly disciples leaders kan ge raise group of enia gurna mala girja bra itu theology pura na pura kan libi mala itu sir lanu khan sir moa kan libi ta kham bi ininga isola kam gra ministry kan gra ala kham bi mala sis no mesan no libi ininga kham bi disciples kan raise kuri gina itu kan isola kam gra mala reverend la ministry vision kan support kuri gina ininga kilo ja inia guna worship to increase kura worship to itu mohan aro dangor kura worship to aro itu dangor ja ininga dikhe holibi kitaba do mohan weak leadership most itu Aaron la case ti dikhajna kitaba do leadership kan weak thaki shugul jai gina mob ekta side itu congregation kan bra control kuri ja ininga dikhe Aaron holibi tai manungan gi tik kare kurule napra encounter kurule napra tai la kam do tik kurule napra mob pra holibi itu crowd pa ai gina tai gi control kuri ja ininga bi dikhi ja holibi tadibi ekta lesson thake lo shugul mohan itu kan congregation kan holibi itu members kan holibi mohan itu kan bi mohan boundaries kan bi mohan itu kan bi janu lage kitaba do hishi bole do mohan isola kam gra manuhan ki bi bishi against kuri ja isola kam manuhan ki bishi criticize kuri ja isola kam gra manuhan ki bishi itu kan mohan condemn kuri ja itu kan kiba kuri ja itu kan bi thik nai in a church itu leader bi talaga place our congregation kan bi tala place itu kan bi thaki bolage itu ulta pulta hishi bole do jodi any aji kumba eda agina thakya kumba mala reverend against Christ mala worship to hinder jabo mal itu vision ministry to support na kuri gule do apni ete agina bi itu jaga de agina thakile bi apni mala vision apni mala itu ministry support na kura apni blessing na pabo itu worship itu jaga laga itu place laga itu fellowship la itu worship to hinder kuri ja ninga bi dikhe mohan itu Aaron laga leadership rabi itu phal lessons kan bi mohan learn kura do mohan verse 25 this I should do Moses saw that the people were running wild and that Aaron had let them get out of control and so become a laughing stock to their enemies. That means manungan to confusion. Ado tai kando is running wild kushi ahaja eko itu sense of itu self control na thaki na ta kushi kurija and let become a laughing stock to their enemies. That means manungan bi itu isorba Egyptra olai dia manungan do is laughing stock which is itu false worshipper confusion or shame bi itu anidia mohan itu Israel la kisa di itu kan dikijay. Verse 26 this I should. So he stood at the entrance of the camp and said, whoever is for the Lord, come to me. And all the Levites rallied to him. Separation. Moses
whoever is for the Lord, kon isor logode ase apni amulode ahi jabi, and all the Levites rallied to him. Levites la tribe kan sok tai logode Moses logode ahi jese. That means itu manuhan logode bra separation hui jese. Itu pap logode bra separation hui ja ini gabi dikhi ase. Man true worshiping kurbo kule do, itu true worship kurbo kule do isor ke osalaga worship kurbo kule do, we have to separate. We have to separate from ungodly association. We have to separate from ungodly people. We have to separate from ungodly lifestyle. We have to separate from ungodly character. Mohan separation to be she important sa ekta Christian na life de. Moi kan pap lo de miling na ai gina. Iso ge hostal gabi true worship grupo ito do na par de. Mohan when we come to the place of worship, when we come into the presence of God, mohan life de separation to thaki bolage. Pap lo de separation, purity, holiness it kan kiba kurigina. Mohan ai bolage. Na hoise gule do mohan pap lo de separate no gina. Iso la korde ai shi gule. Ito jaga de bishi anointing thaki libe. Apni ham pap lo de separate no kurina thaki shi gule do. Itu bra apni ham blessing bi na pabo. Itu jaga laga anointing, itu jaga laga blessing kan bi na pai gina, miss hui gina, jai ja. In fact, pap lo gina separation no gina ai shi gule. Iso ke worship grupo enia kurina ai shi gule do. Kita ba do Makan itu kan bra false worshiping kan bra curses kan bi ahija itu kan bi dikhe na man verse 27 they continue kurina jabo. Then he said to them, this is what the Lord, the God of Israel says, each man strap a sword to his side, go back and forth through the camp from one end to the other, killing his brother and friend and neighbor. The Levites did as Moses commanded, and that day about 3,000 of the people died. Then Moses said, you have been set apart, separation to Kwasido. You have been set apart today, for you were against your own sons and brothers, and he has blessed you this day. Itu isola confrontation ahijado, maidu manukan holibi. Itu Levites kan ke Levites kan do Moses lo di jai jai inia gorigina nijo la brother sister apni la manu kan holibi jai gina camp to from one end of the other jai gina manu ge mora bo lage pap kura kan itu kan ge mora bo lage no isola confrontation time do ahi jai inia time do holibi mohan ekta lesson learn kora do isoba magi confront kora la time de shi gulibi man separate korina jabole manu bishi do mun tan stubborn kan bi thage edo agi debi edu kan bi koi na ahi thage ase kumba do edu papra bimar enika bukhi na thagilibi edu bimar do pha lobole mon holibi pap to charibole mon nai ininga bi thage isoba confront kora la time de holibi alag alag problem logina isoba hikai thagilibi edu kan isogi mon dibole napra manu kumba kan do fasting prayer kan bi lui thage holibi 40 days kan holibi mon tan thagya ta la life te pap kan charibole napra edu attitude bia kan charibole napra kumba kan gi do confession kan kurubi kulibi edu kan bi kurubole mon na thakya edu kan bi thagile edu kan mohan isoba mohan ki confront kora la time de hushibule mohan chiolibi mohan separation hoi jabole enika time de no hoishigulo do Israel manukan nishna edu aigina edu destruction kita bodo gaw mungso dibi aro edu atma dibi alag alag de babi mohan life de destruction aro edu isola anger do ahijam no mohan edu verse 30 de saigina jeshigulo the next day Moses said to the people, you have committed a great sin, but now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin. So Moses went back to the Lord and said, oh, what great sin these people have committed. They have made themselves gods of gold. But now please forgive their sin. If not, then blot me out of the book that you have written. Verse 33, then the Lord replied to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out of my book. Now go, lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I will punish them for the sin. And the Lord struck the people with a plague because of what they did with the calf Aaron had made. Moses la intercession to kiman bisundur. Tai la heart of iman tai la manu nimide tai burden manu nimide. And he got heart nimde. I believe that the biblical history, one of the greatest leaders of Moses to tai kile ase kule tai manukan nimide burden thakya manu nimide iniga intercede kurle para istor apni laga book of life ramola nam to hatai dibit apni tahangi map no kurle iman tak niya manu bishi holibi inia to kobule na parbo de holibi Moses to tai laga mun tai laga itu tai istola manuge tai laga manu nishnai tai more grado the heart for his people idu ka tai itu greatest leader ekta huija mohan dikhe mohan verse 35 they say, and the Lord struck the people with a plague because of what they did with the calf that Aaron had made. Man, that will be separation kan dikijay. Man, itu kung kalti kursi, kung worshiping kan jay, kung itu golden calf kursi, it want to plague pa aigina. Itu so strike kurigina
tai khangi more idea ininga bi dikhi that means itu story de man sai shukulu do God takes worship very seriously it's sort of worship bishi seriously lo mo khan itu God will itu isorba false worshipper true worshipper to separation do juli be anibo heaven and hell it be alag it be separation thagi ase saved or unsaved it can be thagi ase condemned or eternal life isola plan dito otai di isola purpose dito separation holy or unholy righteous or unrighteous itu kan man dikhi jai de itu kan aji yede man itu holy be isola confrontation ahadam de isoge tala manungan deal kuradam de tala anger bra destruction wrath to ahi jano God does not take itu a false worshiping itu lightly he takes worship very seriously tayo kan man yede serious kan alag ba di tayo kan la gaw mong sobra tanga la posture kan bra tanga la gana kan bra tanga la dancing kan bra tanga idols bana tanga la bhapna kan bra tanga la kotha kan bra tanga la action kan bra tanga separate group le napara bra tayo kan itu is okay aro repent group le napara itu kan sob bra bi itu false worshiping de jai ja itu man Exodus chapter 32 de dikhi jai man itu kisah do sai shugulu do man itu story do sai alop negative nisna bi idols kha bandu more idea isor ba ininga kuri dishe ininga alop ininga nisna bi holi bi moi khan itu kisah de sai shugulu do man verse 11 de bi sai shugulu Moses to shugulu tai isola favor do tai seek worship man verse 13 de bi sai shugulu do tai itu isola goodness or faithfulness claim kra itu man bi dikhi jai man verse 30 de sai jagina sai shugulu do itu tai atonement for sin for the people sins of the people itu kan bi grubule itu kan bi dikhi jai verse 32 de sai shugulu do isor apni thange map kuri dibi na hoi shugulu do moi la nam the book of life de apni uthai dibi olai dibi inia kushi man through Moses man dikhi jai itu isor aro Israel manuhan laga itu relationship to worship to restore hui ja man ininga bi dikhi ma agidibi kwanchna itu do huishi bole do manubishi seriously manubishi worship to seriously nalwa ininga bi thagide Christian kwa agidibi kwanchna Christian the name Christian kwa bra one true worshippers ase ininga bi doi kitaba do Christian manuhan bra hi bishi itu worship hinder kurija false worshiping kurija itu kan bi dikhi jai man itu Deuteronomy chapter 6 verse 5 de jagina hai shugule Deuteronomy chapter 6 verse 5 Deuteronomy chapter 6 verse Deuteronomy chapter 6 verse 5 de sai shugule do love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength inia bushide Old Testament na law de itu the heart of the Old Testament law is love isorge morom grubi love the Lord your God with all your heart with all your soul and with all your strength bushide that means itu worship to kiase main do mala mon bra isorge man with all our body with all our soul with all our strength man isorge morom grubo lagi man sai shugule do itu laws kan decrees kan itu commandments kan dia kan do shugule do itu Israel manuhan ki dia do hishugule do isorge morom grubule la rasta isorge morom grubule la instructions isorge morom grubule la commandments iniga tai khan ki itu kan dishe man Moses to hishugule do tai do indonsanas de itu case do hishugule do tai do isorge worship grubule jaise aur tai do jaigina isola kotha manigina tai itu tablets lo bole jaise holibi tai yate do hishugule do tai bi yate ahabiside tai holibi ahigina tai laga do iku galti nai de holibi tai laga nijola itu eternal life bi tai bargain kuri jado tai itu manuhan nimide isola manuhan tai laga nijola manu nishna eniga nole do manu bishi eniga manu nimide eniga burden rigina do kiba kurubule na parbo eniga bi thakibula holibi Moses to issue gule do tai laga itu eternal life bi tai give up kurubule ready thakya isola manuhan ki tai laga nijola manu nishna tai morom kura eniga mohan dikhigina ta de Moses la intercession bra Moses laga itu leadership bra Moses laga itu tai laga heart tai laga burden thakya nimide itu even though tai innocent thakishi itu jaga itu story do even though he was innocent tai laga intervention ba tai laga intercession bra itu Israel manuhan restore rija worship bi relationship bi isolo de restore rija mohan dikhi jai man aji ushigole do mohan la life do etia do hoy isola kam gra manuhan burden passion thakya kam mala rebel kan china bishi ase holibi etia do isu mohan Israel manuhan china Moses to jai jishi holibi mohan ushigole do there is one mediator there is one intercessor God himself Jesus Christ who mediates between humans and God itu asagyasti man itu Old Testament law dibi sai shugule ar man New Testament de itu gospel dibi good news dibi sai shugule do man itu Matthew chapter 22 Matthew chapter 22
Matthew chapter 22, verse 37. Matthew chapter 22, verse 37 or 38 in your text. Love the Lord. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. That means isobi tala life, tala ministry, gospel, the good news. At the heart of the gospel is love for God. Idu. At the heart of the Old Testament law is the love for God. Idu thakese. Grace holibi, law holibi, gospel holibi. Main to kiase is so nimide moram. Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind or strength. Idu kwado. That means kiase. That means worship is both internal and external. Mohan bitori bi matter gram, mala bhari bi matter gram. Mohan aina ang ganahang guri thagishe niya kulibi mala mon kan sapa na thugishe kuledo it will be false worshiping. Mohan mon sapa je kuina mohan pratna bin no kure girja dibin na jai kumba do ininga bi thake moi do khorbai pratna korbo mola mon sapa se ininga bi thake girja kan bin na jai sola ko tham bin na hunia na puria itu kan bi thake jai itu kan bi careful hobo lage tadi ba mohan careful no is false worshiping de jai jai ininga bi thake mohan sa is worship is not about you. Worship is not about me. Worship is not about us. Worship is about God. Mohan yade aigina aji agina thakya. Worship to ishugule apni lagan nohoy, moi lagan nohoy, mohan lagan nohoy. Walibi iso nimidi asde. Kitaba do mohan worship te ahya do walibi mohan la performances kan hi, no walibi mohan laga idu kapra kan hi, mohan la presentation kan hi. Idu kan focus kuri jagina. We take away the worship from God towards us. Iso lo do ba worship to lo lagina mohan nijo ki focus kuri ja. Idu kan bi thaki ja. Kitaba do ishugule do mohan idu iso ke worship kuro bla ahya se koi holibi doubt pra ahija ininga bi thake it Israel manungan jina restless pra ahija idugan bi thaki jan isor nimide fear na thakya isor nimide reverence na thakya isor ge honor respect na kura idugan bi thaki jan idu girja de ahya se goina idugan isor ge worship kurobla ahya se goina kumba ka do shigule nijola bimar nijola problem kan ni worship kuri thake shuru bra entak nijola problem kan nijola dukh kan nijola mon dukh bhari kan ni babi thakibo aro isor ge ekbar bi thanks nidia. Thanks nidi na jai ja manukan idukan bi thake from the beginning of the service till the end nijo laga problem kan dukh kan dui babi gina struggles kan dui babi gina kininga mon bhari guri na ise iniga mon bhari guri na jai ja idukan bi dikhe odebi mohan isor logo de ahia sukule to mohan ta laga presence te ahia sukule to moi khan mohan la problems kan mohan la doubt kan mohan restlessness kan sob charigina we should make worship all about God. Itu jaga de wish kule to moi khan isoge lisola nam uthawa lage isor laga kotha kobo lage idu moham pratna kurobo lage aru isor nimide gana kurobo lage aru moham buhya khan bi isor la kotha hunia nimide bi sob isor nimide moham everything moham worship to wish kule to isor nimide moham kurobo lage moi ja din de olibi manunga kumba khan counseling khan diam dibi itu koi thage don't love God because you need a job. Don't love God because you need a life partner. Don't love God because you need healing. Love God for who He is. Mohan bishi manu ishugule love to ishugule mohan la life to ishugule love to distort hoigina thake mohan love nalibi present there ahigina thake nalibi kitaba do upai na thake nimide ahia do bi thake kitaba do mohan love for God mohan kam lagya nimide mohan job lagya nimide isor nimide morom idu kan bi thake ja kitaba do ishugule do mohan idu marriage group le nimide idu isor laga morom kan bi bisari ja idu kan bi thake ja eniga hoishigule do mohan la love to hoishigule do unstable hoi jade mohan isor ke morom ko shuru ki mohan la life te diktar dukh kan problem kan ups and downs sickness kan health kan ki ailibi poverty wealth kan ailibi mohan la faith to tai agi jabo lage stable hobo lage itu thaki ase mohan itu kan mohan bishi manu ishugule self centered self seeking ininga bi thaki jai mohan agina isor ke bisara do isor ke seek ra do mohan la problem kan resolve korobole mohan la bimar kan phal hobole mohan la kam kan pabole mohan la itu diktar kan itu kan kiba korobole itu kan hoi isor ke bisar na ishugule tate mohan itu kan ashiba kan bi pai ja holibi mohan mainly do isor ke bisar do mohan tai ke love korobole mohan tai ke morom gra nimide mohan isor ke bisar bolage mohan itu isor ke morom gra do ishugule do manu bishi itu babi thake itu bi koi thake itu eniga bhabna kan bi thake isor ke bisarya do isor ke pratna gura do isor la kotha ham pura do ekbar mala evangelist ministry level bi itu kuise itu moi bishi khushi paise tai itu kono manua girja ahabi mohan fasting prayer ahabi isor la kotha ham pura kan bi pratna gura kan bi man isor ke favor gura nishna ahi eniga attitude nishna ahi eniga kushi tai aru to hossa ase mohan kitaba do issue gule do mohan fasting prayer kan bi mohan ge esan nalibi favor kori dia nishna kumba do
extension dili ba ina ma bargain khambi kuri thake aro kumba khandu issue gole do ede bui libi mon khambi change no ha e khambi thaki jai aro kumba hoisu gole do yeti fasting prayer lo family khange favor kuri dianishna no libi khanda manwangi favor mangi favor kuri dianishna extension pa do bui issue gole do mangi khushi pai dianishna holibi ekta side is issue gole nijola bhal nimite asli nijola bhal nimite ase no man edu isto arman isto ki moram kuri gole do man bhal thaki if we love God truly mom phal thaki ar mom phal thaki shigule itu bi mala love mom phal thaki shigule mala heavenly father lo jabul mom phal thaki shigule man heaven jabul mom phal thaki shigule do mala laga eternal life to salvation pai jabul ar mom phal thaki shigule hoy isola nam do glorify kori ja isor ge mohan idu glory isola nam honor our glory di ja edu ani die edu thaki ase bi mohan holbi idu mohan idu hushar na kori shigule kita do mohan worship to holbi mohan ahi thakile it's all about our performance all about our problems we steal the worship of God from God itu thaki jai is solo the worship is solo the focus to mohan nijola upore mohan nijola problem mohan nijola diktar mohan nijola needs mohan nijola lagya tadihi focus korina mohan isoge mundi bule na parija mohan mundo duita tinda divided heart mundo tinda charta hoija ini hambi itu mon khan itu decisive no khan itu hambi thaki ja itu hambi te kumba do issue bole isoge bi bisarule mon papi charbule mon duita divided heart with a divided heart you can never worship God truly mohan mon duita kurina kitabi isoge truly worship kurule na parbo mohan the 1 Timothy chapter 2 verse 5 to 60 for there is one God and one mediator between God and mankind the man Christ Jesus who gave himself as a ransom for all people this has now been witnessed at the proper time in Yabushi man it Hebrews chapter 9 the verse 15 dibi sai shugule Hebrews chapter 9 verse 15 dibi sai shugule for this reason Christ is the mediator of a new covenant that those who are called may receive the promised eternal inheritance now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant in Yabushi man idu passages kani sai shugule aji isorba mana sins nimide ransom pay krado man na sin tai atonement kuri jado tai man nimide with the mediator between God and humans tai mediator intercessor kuri jado aji mohan mulbi papra mala gaum so mala bapna mala atma mala alag lifestyle khan mala kam khan papra distort hoigina thaki hobi pare holebi we have confidence in the word of God because the word of God says that Jesus Christ is our mediator aji man papra mala worship kan hinder kurina thaki hobi pare mala gaum so mala bapna mala atma mala alag pra itu bi hinder corrupt hoigina distort hoigina break bi hoigina bi thaki hobi pare holebi through Jesus the mediator God himself who mediates for us who intercedes for us our worship with God and our relationship with God can be restored is so long that bra moi khan mala worship mala life mala relationship can be restored hobule para itu thaki ase man bishi bakto false worshipper kuishikule false worshiping kuishikule manu bishi itu purana thoram de thakya khan idol worshiping kura khan na hole bi itu purana thoram de alag thoram de thakya khan itu kan ke false worshipper nole bi itu kan false worshiping inia kura ase babe hoi itu kan bi thaki girls khan itu kan bi thaki ja hole bi mo khan itu kwanishna man careful no hoishikule do even as Christians man hole bi hoshiyar na thaki shikule do man careful na hoishikule mala life to man tik ne bisarigina man search na kurishi mala moon kan search na kurishi kule do moi kan hole bi as Christian one Christian hole bi man false worshipper kan bi false worshiping bi practice kuri thakibo ar man nijo lebi false worshipper ini kan bi hobo ini kan bi thakibo man edu mala theme de kwanchna worship God in truth and in spirit ini ka bushi isoro atma ase man atma matlab mala moon edu kwaste mala moon bra isoge isola ga atma lo de miligina holy spirit do miligina isola moon lo de miligina man worship ro lage and in truth means the word of God hoi kumba khandu isoge bishi bisarole moon thake holibi isola kotha kan tik na janya bra nolibi isola kotha na janya bra deceived hoigina edu kan bi thake ase so we want to worship God we should worship it in his word tala kotha kwa aro itu mala moon digina itu bisarbo lage man kitaba hishikulu itu duita de mohan balance na thakya itu kan bi hui jay man isola kotha kan puribo aru janibo holibi man itu kan apply nokuri jeshi gule mala life ti itu kan man follow na kuri jeshi gule do itu kan man practice na kuri jeshi gule do mala moon mala spirit to kitabi isolo de kanne kuribule na parbo eniga bi thake mala atma do tik mala moon do tik asni gi man hoi ka mungsobra mudu na khai bia kam nokure itu ki
ham bia samang kham na khai ola mola mundo tik ase inia babi thake hola olibi mohan mundo tik ase babi na bi bahar babi ma girja din ajai manu ge modot na kure manu nimidi bhal kam na kure manu ge help na kure girja na jai pratna na kure inia kushi bole do itubi monde tik nisna babi thakile bi bahar bra apni laga faith to worship to hinder kura iduma thake idumani kwa nisna law do holibi grace to holibi gospel to holibi at the center mundo asde love the Lord with all your heart soul and strength idu kwa nisna mohan holibi mohan isto ge tik mon dish ko mon tik mi bole parish ko do mohan bitor bi sapa ar mohan actions kan bi sapa mohan actions kan bi tik tak ar mohan mun kan bi tik tak mohan actions kan bra mohan mun kan bra isolo de milija idu kan bi isok idu kan isola samna de worship kan acceptable huija pleasing huija an aroma pleasing to the Lord idu iniga thagija man aji isola kotha di janya idu jani dianishna idu Exodus chapter 32 manungan false worshipper manungan false worshiping de kiniga alak alak par jai she hoi sob to kobli parna olbe lui tu text pra ki thaki ase idu kan janai dishe mohalaga idu bhapna mohala kotha khan mohalaga doubt kam bra mohalaga isola buina thakia bra mohala actions kam bra mo girja de ailibi mohala singing kam mohala dance mohala posture kam mohala presentation alak kam bra idu mohan false worshiping de jaija nolibi false worshipper iniga laga kiba bi jaija idu kan bi mohan hushar na bole idu kan bi thaki jabo mohan sob anbi su ko pong